हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज एक्चुअली बहुत मजेदार होने वाला है इस ब्लॉग में, क्योंकि आज हम लोग स्कूल पे सेलिब्रेट करने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर तिथि। सो गाइस, वहाँ पे एक्चुअली हम लोग करने वाला है स्टूडेंट लोगों के बीच में कंपटीशन। सो ड्राइंग कंपटीशन होगा और एक्चुअली हम लोग के स्कूल का मतलब नया कोड भी मिल चुका है, तो इसलिए सर बोला है कि हम लोग को पार्टी दिया जाएगा आज। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Morning passengers, teachers and all they my brother and sister. My name is Ishika Das. I read in class 6. My school name is Olmert Senior Secondary School. ধুলায় পড়ে কেমন করে শুনবো বাতাস আলো গেল মোড়ে কিচিরে দুধ দই ভাত লোর পেটে আয় হজাবি গান আছে যা হোক না গে চলবি যারা চল রেখে আয় না রে নিঃশঙ্খ ভোলায় পরে রইল সে বলছে অভয় শঙ্খ কেউ নাই আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ নাই আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ নাই আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ বিজায় সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ বিজায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তুই মুখে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখে তোর মনের কথা একলা বলো রে তোর ডাক শুনে কেউ নাই আসে তবে একলা চলো রে তোর ডাক শুনে কেউ নাই আসে তবে একলা চলো রে। A very blissful morning to everyone present here, respected Chairman Sir, Councillor Sir, Principal Sir, Exam Controller Ma'am, all the teaching staff as well as non-teaching staff and dear students. Today we are here to celebrate 161st birth anniversary of one of the greatest revolutionaries of India, who was not only a renowned poet, but also an educationist, philosopher, novelist, and artist, Kavi Guru Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore Jayanti is a cultural celebration which is celebrated all over India and globally. A Nobel laureate who received the Nobel Prize in the year of 1930 for his collection of poetry named Gitanjali, which is comprises of two words each, which means song, and Anjali, which means offering. So Gitanjali is the song of offering. Being an educationist,
Rabindranath Tagore wanted to restructure the education system in India. For him, the highest education is that which does not merely give us information but makes our lives in harmony with all existence. Being a naturalist, Rabindranath Tagore considered nature as a great teacher. He believed and insisted that education should be imparted in a natural surrounding. To wind up my speech, by the quotation of Rabindranath Tagore's Gitanjali, and because I love these lives, I know I shall love them as well. Thank you. Morning Assembly sir, Morning Assembly Vice Sir, teachers and all their brothers and sisters. My name is Sunil Gupta. I read in class 10. The name of our school is Aurangabad Senior Secondary School. Now I am going to deliver a speech on the special occasion of Rabindranath Tagore Jayanti. Rabindranath Tagore was a great Indian poet. He was born on 7th of May in 1861 at Jorasankha, Kolkata. He was born in the rich and cultural family. His parents were Maharishi Devendranath and Sarda Devi. He translated his work Gitanjali, which was a collection of poems, into English during the time when he was in England. He was awarded the Nobel Prize for Literature within the year his Gitanjali was published. He was also renowned as Gurudev. He was a good philosopher, so he has influenced a huge range of Indian people during the freedom struggle. It is an unforgettable contribution towards the Indian literature. The two songs from his Ravindra Sangeet were more famous as they were the national anthem of two countries, such as Amar Sonar Bangla, national anthem of Bangladesh, and Jana Gana Mana, national anthem of India. As a student, we can learn from him is that Tagore urged students to explore intellectual self-reliance and freedom. He believed that true freedom in the acquisition of knowledge and experience could not be gained by possessing other people's ideas, but by forming one's own standards of judgment and producing one's own thoughts. Now I conclude the speech by saying the slogan given by him, that was, "You cannot cross the sea merrily by standing and staring at the water," means that we should not let ourselves indulge in vain wishes. Together with Gandhiji, he thought of the welfare of the people of India. His nationalism and patriotism made him great and noble. Thank you. Thank you so much for your informative speech. Next is Purani. I just Dr. Pradeep Kumar Sahu, so I request him to come up at the podium and give him. All of you are fine. So today we are observing, you can say celebrating Rabindra Jayanti, right? हम क्या क्या कर रहे हैं आज रविंद्र जयंती पालन उद्यापन कर रहे हैं. So thing is what today is the very special day for us, not only for us, for the world also. And my former speaker already delivered about the activities, valuable activities that Rabindranath Tagore contributed to our country, not only our country, to the world. So, you see, I think you have already heard about Vishwa Bharati, जिसे शांति निकेतन करके उन्होंने स्थापना किया था. He was a philosopher and he thought many things in the field of education also, because through education only everything can be solved. And one of his aims of education was not to just acquire knowledge, but that should be implemented for the universe.
And So, sir, good morning to everyone. Respected principal sir, chairman sir, supervisor sir, all the teachers and my dear brother and sister. My name is Vidya Devi. My name is Neha Gupta. And in this special occasion of Rabindranath Jayanti, we are going to sing a song. দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না ক্ষণিকা আলোকে আখির পলকে তোমার যাবে দেখিতে অহে হারাই হারাই সদা হয় ভয় হারাই হারাই সদা হয় ভয় হারাইয়া তেরি চোখিতে আসে না মিটিতে হারাইয়া পদক না পড়িতে হারাইয়া হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া তেরি চোখিতে মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না মোহর মেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না। Thank you. good morning everyone. So loudly, good morning. Very good. Respected principal sir, counselor sir, controller of gender sir, Manavasana sir, teachers and my dear students. Actually, मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, ठीक है ना? सभी को पता है कि नहीं? सभी को मालूम है यहाँ पे क्यों है? क्यों है बोलो तो? क्या कर रहे हैं हम लोग? विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नाम
A few moments later. A few moments later. गाइस फाइनली आज का कंपटीशन खत्म हो चुका है। तो मेरा पास में मतलब एक्चुअली स्टूडेंट्स का कुछ कॉपी है जो मतलब सेलेक्ट किया हुआ है टॉप 10। तो मैं उन लोगों को जो ड्राइंग किया हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो देखिए।